Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the discussion of Hindu analysis for 26th August 2025. So let's start the discussion without any further delay. Supreme Court asked Union government to draw up rules on social media conduct and oka article రాయడం జరిగింది. This is the article that is given in the front page. Okay, so basically Supreme Court ఒక కేస్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. So this case is about comedians making insensitive jokes about people with disabilities. So disabled people ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద కొన్ని ఇన్సెన్సిటివ్ జోక్స్ కొంతమంది కమీడియన్స్ వేయడం జరిగింది. దాని మీద సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ పర్టికులర్ కేస్. The key issue over here is how to balance freedom of speech or free speech, okay, with dignity of the vulnerable section. So we trend it ni ela balance cheyalanedi it is something which we have to tackle anamata. So what is Supreme Court stand? So JB Pardiwala and Justice Suryakant garu are part of this particular bench anamata. So they are emphasizing that freedom of speech anedi it's a vital thing, but it should not hurt the sentiments of certain కమ్యూనిటీస్ యొక్క సెంటిమెంట్స్ అనేవి హిట్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి ఒక పర్టికులర్ బెంచ్లో ఉన్న ఒక ఇద్దరి ఒపీనియన్ అనమాట. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అస్ ఇంపార్టెంట్. Okay, so basically sensitivity in communication is as important as a free expression according to them. So what are the key points from the justices? So Justice JB Pardiwala ఏమంటున్నారు అని అంటే, when you're commercializing free speech, you should also bear in mind not to hurt the sentiments of certain sections of the society. So basically, సో కొంతమంది కమీడియన్స్ వాళ్ళ ఫ్రీ స్పీచ్ని కమర్షియల్ కోసం వాడుకుంటారు, డబ్బుల కోసం వాడుకుంటారు. బట్ దే హ్యావ్ టు బేర్ అండ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ పర్టికులర్ స్పీచ్, ద ఫ్రీ స్పీచ్ దట్ దే హ్యావ్ షుడ్ నాట్ హిట్ ద సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ సర్టన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అని సో జేబీ పర్దివాలా గారి ఒపీనియన్ అనమాట. అండ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఏమంటున్నారు అని అంటే, today besides jokes about the disabled persons, there can be jokes about women and other communities also. Lot of women related jokes అనేవి చాలా మంది వేస్తూ ఉంటారు, కమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ జోక్స్ వేస్తూ ఉంటారు. సో దేర్ మస్ట్ బి సమ్ గైడ్లైన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దిస్ పర్టికులర్ కేసెస్. ఇలాంటి కేసెస్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో సోషల్ హార్మ్ని తగ్గించడానికి ప్రాపర్ మెకానిజం ఉండాలి, గైడ్లైన్స్ ఉండాలి అనేది వాళ్ళ ఒపీనియన్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ అటార్నీ జనరల్స్ రోల్? మరి Attorney General is the one who represents the center, right? So a particular Attorney General R Venkataramani garu what did that person to tell anante, prastutam unna IT rules evaithe unnayo, they already provide some framework for social media guidelines. So but these rules must evolve to address these kind of changing challenges అని చెప్పేసి ఒపీనియన్ ని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో వాట్ ద కోర్ట్ వాంట్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే, దే వాంట్ క్లియర్ రూల్స్ ఫర్ కమర్షియల్ స్పీచెస్. ఓకే, ప్రొహిబిటెడ్ స్పీచెస్ ఏముండాలి, హార్మ్ఫుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముండాలి, ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్లియర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకురావాలనేదే కోర్ట్ యొక్క ఒపీనియన్ అనమాట. ఓకే, సో దేర్ షుడ్ బి అ నీడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్, దేర్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ బ్యాలెన్స్. సో బిట్వీన్ what is called as free speech and what is called as protection of dignity of the vulnerable sections. So social media అనేది it's often spreads the content widely కాబట్టి, సో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ పోస్ట్లు ఎవరైతే పెడుతున్నారో ఆర్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ జోక్స్ని ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారో, దే కెన్ కాజ్ లార్జ్ స్కేల్ హార్మ్ టు ద సొసైటీ. సో ఆ సోషల్ హార్మ్ని తగ్గించడానికి యూనియన్ గవర్నమెంట్ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద బ్రాడ్ రూల్స్, లేదా ఐటీ రూల్స్ని అమెండ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఇండియా ఫిజీ కాల్ ఫర్ ఓపెన్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్, అగ్రీ టు డీపెన్ డిఫెన్స్ టైజ్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో రీసెంట్లీ ఏమైంది అని అంటే, ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు హీ హ్యాస్ మెట్ ఫిజీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సితివెని రబూకా. సో ఎక్కడ మీట్ అవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు అని అంటే, దే హ్యావ్ మెట్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. సో basically they had some talks and they have released a joint statement. So that's why it was in the news. What are the main highlights of this particular talks anante, first thing they spoke about open India open Indo-Pacific region గురించి మాట్లాడుకున్నారు. సో both nations have emphasized that Indo-Pacific region ఏదైతే ఉంటుందో, so that must remain free, that must remain inclusive, that must remain open అని చెప్పేసి ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అనమాట. సో బేసికలీ దే ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ రీజనల్ స్టెబిలిటీ, దే ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ పీస్, దే ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ప్రాస్పరిటీ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, దే వాంట్ టు డీపెన్ ద డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇండియా అండ్ ఫిజీ ఈ రెండు దేశాలు ఏంటంటే, దే హ్యావ్
లైక్ దే వాంటెడ్ టు కోఆపరేట్, అంటే మనము వాళ్ళతో కోఆపరేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎవరికి? సో మిలిటరీ ఎవరైతే ఉంటారో ఫిజియన్ మిలిటరీ, సో వాళ్ళకి మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఒప్పుకున్నాం అనమాట. అండ్ ఆల్సో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి కూడా మనం ట్రైన్ చేద్దామని ఒప్పుకున్నాం అనమాట. అండ్ బోత్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ లైక్ అగ్రీడ్ ఫర్ షేరింగ్ దర్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ మిలిటరీ మెడిసిన్. మిలిటరీకి సంబంధించిన మెడిసిన్కి సంబంధించిన ఎక్స్పర్టీస్ని కూడా షేర్ చేసుకుంటామని బోత్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ అగ్రీడ్. సో దే హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఫర్ మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ కెపాసిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇలా డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డెసిజన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఓపెన్ ఇండో పెసిఫిక్ రీజియన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ ఆపరేషన్స్ గురించి మాట్లాడారనమాట. బోత్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ దట్ దే విల్ బీ కోఆపరేటింగ్ ఆన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ ఆల్సో. సో ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్ అనేది మనకు తెలుసు ఇట్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ రూట్స్ అక్కడి నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ కూడా చాలా మటుకు మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ చైనా. సో దాన్ని మనం తగ్గించాలి అని అంటే బోత్ ద కంట్రీస్ నీడ్ టు స్టాండ్ టుగెదర్. ఇండియా need to strengthen ties with the Pacific Island Oceans. సో పెసిఫిక్ ఐలాండ్ ఓషన్స్తో మనము మన రిలేషన్స్ని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి. సో వన్ సచ్ అ కంట్రీ ఇస్ ఫిజీ అనమాట. సో ఫిజీ విల్ ప్లే అ కీ రోల్ ఇఫ్ వీఆర్ కోఆపరేటింగ్ విత్ ఫిజీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్. సో అనదర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఏంటంటే సమ్ మిసిలీనియస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తామని చెప్పాము, అండ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పాము. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ బోత్ ద రీజన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్తో కూడా ముందుకు వస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కెపాసిటీ. సో బేసికలీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బిల్డ్ చేయడంలో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టైస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇండియా అండ్ ఫిజీ రిలేషన్స్, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఇండియాస్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ అనమాట. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మన యొక్క ఇండో పెసిఫిక్ స్ట్రాటజీ కూడా ఈ పర్టికులర్ డెసిజన్స్ అనేవి అలైన్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫిజీ విత్ ట్రైనింగ్, ఎక్విప్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ సపోర్ట్ కాబట్టి సో ఫిజీ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ actually maintaining that geostrategic importance and increasing that geostrategic importance of India in the Pacific region. Okay, so I hope you have understood this article too. So now let us look at another article, stealth frigates Udaygiri Himagiri to join Navy today అనే ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది అనమాట. సో ఇండియన్ నేవీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇండక్ట్ 2 స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండర్ ప్రాజెక్ట్ 17A. సో ప్రాజెక్ట్ 17A కింద స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ అయిన ఉదయగిరి అండ్ హిమగిరి ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని ఇప్పుడు నేవీ ఇండెక్ట్ చేసుకోబోతుంది అనమాట ఎట్ ద నేవల్ బేస్ ఇన్ విశాఖపట్నం. సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఈస్ ఓవర్సీయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెరమనీ యాజ్ పర్ దిస్ ఆర్టికల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ 2 ఫ్రంట్ లైన్ వార్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైమల్టేనియస్గా కమిషన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట, బట్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ షిప్ యార్డ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రిగేట్స్ అది మనం తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ దే ఆర్ ద ఫాలో ఆన్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ శివాలిక్ క్లాస్. సో ఇంతకుముందు మనము శివాలిక్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫ్రిగేట్స్ని మనం వదిలే వాళ్ళము. నౌ ఆఫ్టర్ శివాలిక్ దే ఆర్ ద ఫాలో ఆన్ వేరియంట్స్. అంటే సో బేసికలీ శివాలిక్ క్లాస్ వార్షిప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క డిజైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మోడిఫికేషన్ చేసి మనం ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ని వదులుతున్నాం, ఇండెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఎన్హాన్స్డ్ స్టెల్త్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద రేడార్ విజిబిలిటీ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆర్ అ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ వెపనరీ అండ్ సెన్సరీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్రిగేట్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ అండ్ వీటికి ప్రాపర్ సెన్సరీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అంటే సో దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ మెరిటైమ్ ఆపరేషన్స్. సో బేసికలీ బ్లూ వాటర్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ డీప్ సీ ఆపరేషన్స్కి, లాంగ్ రేంజ్ ఆపరేషన్స్కి అన్నిటికీ ఈ పర్టికులర్ ఫ్రిగేట్స్ అనేవి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట. సో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ INS ఉదయగిరి ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాస్ బిల్ట్ బై MDL అంటే మెజగాన్ డాక్యార్డ్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ అనమాట. సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు ముంబై. అండ్ INS హిమగిరి ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాస్ బిల్ట్ బై గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అనమాట. ఓకే, సో రిమెంబర్ దీస్ బోత్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బిల్ట్ బై డిఫరెంట్ కంపెనీస్. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు కల్కట్టా. సో ఫస్ట్ వన్ MDL బిలాంగ్స్ టు ముంబై. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అనదర్ పాయింట్ టు బి రిమెంబర్ ఇస్ these are designed by our Navy's వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో అనమాట. సో వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో వాళ్ళు దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది.
సో దీస్ ఆర్ ఇండిజీనియస్లీ డిజైన్. సో బేసికలీ మన ఓన్ ఇండియాలో మనం డిజైన్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఇండిజీనియస్లీ డిజైన్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ షోస్ ఇండియాస్ లీప్ ఇన్ అవర్ షిప్ బిల్డింగ్ ఎక్స్పర్టీస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, సో దే హ్యావ్ అ కంబైన్డ్ డీజిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, కంబైన్డ్ గ్యాస్ అండ్ డీజిల్ propulsion system అనేది it consists of both gas and diesel, and also it incorporates advanced Indian made weapons ఉంటాయి అండ్ సెన్సార్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. దీంట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ పర్టికులర్ ఫ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీంట్లో 75% కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఇండిజీనియస్ కంటెంట్. సో దిస్ షో కేసెస్ ది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇన్ ద డిఫెన్స్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, so these ships will enhance India's Eastern Naval Command యొక్క capabilityని పెంచుతాయి. Okay, and this will strengthen India's presence in the Indian Ocean also. So maritime securityని enhance చేస్తుంది, and this is a part of India's move to become a major builder and defense manufacturing hub. Okay, so these are the points that you have to remember from this particular article. Now let's go to another one. So there is another article, Center allows one-time switch from UPS to NPS అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగిందనమాట. సో ద ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పింది అని అంటే, ఆన్ మండే ఇట్ హస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అ వన్-టైమ్ వన్-వే స్విచ్ ఫెసిలిటీ ఫ్రమ్ యూపీఎస్ టు ఎన్పిఎస్. సో ఎవరు స్విచ్ చేయమన్నారు, ఏ మినిస్ట్రీ, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇస్ యూపీఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్. వీటి గురించి బేసిక్ ఫీచర్స్ తెలుసుకోవడం మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇండియా గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ సిస్టమ్, ఆర్ నాట్ పేమెంట్, పెన్షన్ సిస్టమ్, రైట్? యూనిఫైడ్ పెన్షన్ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎన్డీఏ. ఓకే, సో విచ్ యాక్చువల్లీ క్లోజ్లీ రిజంబల్స్ ద ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్. సో మనకు బేసిక్గా ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉండేది, దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనమాట. అండ్ నౌ వీ నీడ్ టు స్పీక్ అబౌట్, ఆర్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ఎన్పిఎస్. సో వీటి మూడింటి మధ్యలో ఉన్న తేడా అనేది మనకు తెలియడం ఇంపార్టెంట్. సో యూపీఎస్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ సోమనాథన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్. సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపీఎస్, యూపీఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్. ఓకే, ఎన్పిఎస్కి, యూపీఎస్కి అండ్ ఓపీఎస్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలిజిబిలిటీ, హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1950s అనమాట, అండ్ దిస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్పిఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2004. దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ లాంచ్ టు ప్రొవైడ్ రిటైర్మెంట్ ఇన్కమ్ టు ఆల్ ద సిటిజన్స్ who are between 18 to 65 years anamata. Okay, so this is about NPS. And coming to UPS, it will be effective from April 1st 2025. So it was effective from then. So and this applies to all the central government employees anamata. Okay, I hope you have understood the eligibility criteria. So what is the assured pension amount in all the three anante? So if you come to the OPS, old pension scheme, central government employees will receive 50% of their last drawn salary. సో లాస్ట్ టైం ఆ పర్టికులర్ జాబ్ వదిలేసే ముందు లాస్ట్ టైం ఎంతైతే వాళ్ళ శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటారో దాంట్లో 50% వాళ్ళకి పెన్షన్గా వెళ్ళాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద అష్యూర్డ్ పెన్షన్ అమౌంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫిక్స్డ్లీ, బేసికలీ మంత్లీ వాళ్ళకి వస్తుందన్నమాట. Okay, so this is about old pension scheme. And coming to the new pension scheme, so the pension amount is not fixed. ikkada fixed ledannamata. So basically this is a market linked system. సో మార్కెట్లో రేట్స్ని బట్టి, ఇన్ఫ్లేషన్ని బట్టి అండ్ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వెరాజ్ ఈ యూపీఎస్ స్కీమ్ ఏదైతే మనము కొత్తగా తీసుకొచ్చామో దీంట్లో ఏంటంటే ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఓపీఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, 50% ఆఫ్ ది యావరేజ్ బేసిక్ పే ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ డ్రాన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 12 months ప్రయర్ టు ద సూపర్ యాన్యుయేషన్. సో దాన్ని ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఫర్ అ మినిమమ్ క్వాలిఫైయింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 25 years వరకు వర్క్ చేస్తే 50% ఆఫ్ లాస్ట్ డ్రాన్ 12 months శాలరీని యావరేజ్ తీసుకొని ఇస్తారు. వెరాజ్ 10 years మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తుంటే సో ఇట్ విల్ బి ప్రపోర్షనేట్ ఫర్ అ లెసర్ సర్వీస్ పీరియడ్. ఓకే, సో బేసికలీ 10 years సర్వీస్ చేస్తే మాత్రం ప్రపోర్షనేట్ శాలరీ అనేది ఇవ్వడం పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 12 monthsకి సో బేసికలీ 25 years కన్నా ఎక్కువ చేస్తే 12 months యావరేజ్ తీసుకొని దాంట్లో 50% పే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ అ మిక్చర్ ఆఫ్ బోత్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మినిమం పెన్షన్ ఎంత అని అంటే,
సో ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇస్ అష్యూర్డ్ పెన్షన్. మరి మినిమం పెన్షన్ ఎంత అని అంటే, సో యూపీఎస్లో ఓకే, సో ద బేసికలీ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్లో అయితే 9,000 per month. సో న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్లో ఇట్స్ నాట్ అప్లికేబుల్, ఇలా మినిమం పెన్షన్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మాత్రం ₹10,000 per month. It is the minimum pension that has to be received. Okay, so after minimum 10 years of service istene 10,000 per month వస్తుంది అన్నమాట. That is the minimum pension, at least అంత ఇవ్వాలి. And if you look at the family pension ఎంత ఉండాలి అని అంటే, ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్లో ఏమో ఫ్యామిలీ పెన్షన్ వచ్చేసి, సో బేసికలీ దట్ విల్ బి గివెన్ టు ద విడో ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ద పర్సన్. విడో ఆర్ విడోవర్కి ఇస్తారు, లేదా వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. Okay, so that is about old pension scheme. If you speak about the new the UPS or the new pension scheme lo ela untundi anante, so in case government servant has opted for benefits under NPS, family would get benefits from his accumulated pension wealth under NPS. accumulated wealth nunchi వాళ్ళకి మనీ అనేది వెళ్తుంది అనమాట. సో యూపీఎస్లో మాత్రం ఏముంటుంది అని అంటే, ఆన్ అ డిమైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పెన్షనర్, సో 60% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ అనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్తుంది అనమాట. సో దట్ వాజ్ అబౌట్ అ ఫ్యామిలీ పెన్షన్. ఓకే, ఇప్పటివరకు మనం ఏం చదువు నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ని మనం 1950s స్టార్ట్ చేసాము. సో దట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ టు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. సో న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్ వచ్చేసి 2004లో స్టార్ట్ చేసాము. దిస్ ఈస్ గివెన్ టు ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్ హూ ఈస్ బిట్వీన్ 18 to 65 years. యూపీఎస్ మాత్రం ఏప్రిల్లో 2025లో స్టార్ట్ అయింది. దిస్ విల్ బి గివెన్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వాట్ ఈస్ ద అష్యూర్డ్ ఇన్కమ్ అని అంటే, అష్యూర్డ్ పెన్షన్ అంటే 50% ఆఫ్ మంత్లీ అట్లీస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ద లాస్ట్ మంత్లీ డ్రాన్ శాలరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో 50% అన్నా ఇవ్వాలి. సో ఎన్పిఎస్లో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ లింక్డ్ సిస్టమ్. వెరాజ్ యూపీఎస్లో వచ్చేసి 50% ఆఫ్ ద లాస్ట్ 12 months. ఇఫ్ 25 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే, 10 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటే మాత్రం సో ప్రపోర్షనేట్ పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మినిమం పెన్షన్ వచ్చేసి ఓపీఎస్లో 9,000 per month, యూపీఎస్లో 10,000 per month. మినిమం పెన్షన్ అనేది ఏమీ లేదు ఎన్పిఎస్లో. ఫ్యామిలీ వచ్చేసి విడోవర్కి ఇస్తారు. సో 60% విల్ బి గివెన్ టు ద ఫ్యామిలీ అండర్ యూపీఎస్ విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రమ్ 2025. సో ఎన్పిఎస్లో మాత్రం సో ప్రపోర్షనేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ వాజ్ అబౌట్ అ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్. సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్సేషన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఓపీఎస్, యూపీఎస్, ఎన్పిఎస్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్సేషన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎన్పిఎస్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్సేషన్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఇన్ఫ్లేషన్కి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లేదు ఎన్పిఎస్లో. వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూపీఎస్ అండ్ ఓపీఎస్, ఓకే, ఓపీఎస్లో ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్లో చూసుకుంటే సో బేసికలీ డియర్నెస్ రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు అకామిడేట్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, so and also it will be this inflation will be adjusted in this particular thing. And also UPS lo kuda dearness relief anedi untundi based on all India consumer price index, and this will be indexed with the inflation anamata. And if you look at the contribution so manaki old pension scheme lo aithe employee contribution anedi ledanamata. ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండదు. నో కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బీ మేడ్ బై ఎంప్లాయీ. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్లో మాత్రం ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ 10% ఆఫ్ దిర్ సాలరీస్, వైల్ ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే మనకి జాబ్ ఇస్తున్నారో ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అప్ టు 14% అనమాట. అంటే బోత్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూపీఎస్లో మాత్రం ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ 10%. అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి 10%. ఎంప్లాయర్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది 18.5%కి పెంచడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపీఎస్, యూపీఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్. సో దీని యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో అష్యూర్డ్ పెన్షన్ ఎంత, మినిమం పెన్షన్ ఎంత, ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్డ్ ఉందా, కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, ఓకే, ఇవన్నీ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ ఆల్ ద త్రీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. Like other relics, Indian fossils are at high risk of being sold abroad అని ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో రీసెంట్గా ఏమైందంటే సమ్ ఫాసిల్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ప్లేసెస్ లైక్ పనంద్రో లిగ్నైట్ మైన్. సో దిస్ లిగ్నైట్ మైన్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే మనకి కచ్లో ఉందన్నమాట, గుజరాత్ ఏరియాలో. ఇక్కడ రీసెంట్గా మనకు కొన్ని ఫాసిల్స్ అనేవి దొరకడం జరిగింది ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్. So some fossils were found in this particular lignite mine. Okay,
సో ఈ పర్టికులర్ లిగ్నైట్ మైన్లో ఫౌండ్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ ఫాజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే బిలాంగ్స్ టు ద ఏన్షియంట్ క్రియేచర్స్ సచ్ యాజ్ వాసుకి ఇండికస్. వాసుకి ఇండికస్ అనేది ఒక స్నేక్ అనమాట, ఆల్మోస్ట్ 15 meters లాంగ్ ఉంటుంటుంది. ఓకే, సో ఇండియా నిజం చెప్పాలి అని అంటే యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్ ఇండియా హ్యాస్ అ వెరీ రిచ్ పాలియాంటోలాజికల్ రికార్డ్స్ అనమాట. అంటే ఎర్లీ ప్లాంట్ లైఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. డైనోజర్స్ ఫాజిల్స్ కూడా ఇండియాలో దొరికాయి. అండ్ ఫాజిల్స్ ఆఫ్ సమ్ వేల్స్, యాన్సెస్ట్రల్ హ్యూమన్స్, వీటికి సంబంధించిన ఫాజిల్స్ కూడా మనం చాలా మట్టుకు చూసాం. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ ఇండియా యాజ్ అ రిచ్ పాలియాంటోలాజికల్ ప్లేస్ అనమాట. సో పాలియాంటోలాజికల్ రికార్డ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. అండ్ ఆల్సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫాజిల్ ప్రొటెక్షన్ లాస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇండియాలో మనకి ప్రాపర్ నేషనల్ రెపాజిటరీ అనేది లేదు, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లేదు ఫాజిల్ కలెక్షన్కి, స్టోరేజ్కి, ప్రిజర్వేషన్కి కూడా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫాజిల్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు వ్యాండలిజం, మిస్ప్లేస్మెంట్, స్మగ్ల్ అవుతున్నాయి, చాలా మట్టుకు ఆప్షన్ అవుతున్నాయి. ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆప్షన్ చేసేసుకుంటున్నారు, ఫారిన్ కంట్రీస్ అమ్మేసుకుంటున్నారు. మన దగ్గర ప్రాపర్ ఫాజిల్ రెపాజిటరీ లేకపోవడం వల్ల అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్ లా లేకపోవడం వల్ల. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్లోబల్ ఫాజిల్ ట్రేడ్, ఫాజిల్స్ అనేవి చాలా లైక్ హై వాల్యూ కలెక్టబుల్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 జూలైలో సాత్బేస్ ఆప్షన్, సాత్బే వాళ్ళు ఎంత ఆప్షన్ చేశారంటే దే హ్యావ్ నియర్లీ కంప్లీటెడ్ దే హ్యావ్ నియర్లీ gained $44.6 million అనమాట బై సెల్లింగ్ అండ్ బై ఆప్షనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, లైక్ ఫాజిల్స్. ఈ ఫాజిల్స్ సేల్ వల్ల వీళ్ళ ఇంత గెయిన్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫాజిల్స్ ఆర్ సైంటిఫికలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిమెన్స్. ఓకే, సో అండ్ దానివల్ల ఈ ప్రైవేట్ హ్యాండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీస్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ దిస్ అండ్ దే ఆర్ ఆప్షనింగ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియాస్ కాంటెక్స్ట్, ఈ పర్టికులర్ ఫాజిల్స్కి సంబంధించి ప్రాపర్ చట్టం లేకపోవడం వల్ల వీ కెన్ సే దట్ అవర్ హెరిటేజ్ ఇస్ ఎట్ రిస్క్. హిస్టారికల్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మన బుద్ధిస్ట్ రెలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్మోస్ట్ 1898, దే వెంట్ టు ఆల్మోస్ట్ ఆప్షన్ బిఫోర్ బీయింగ్ బ్లాక్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ బ్లాక్ చేయకముందే ఆప్షనింగ్ అయిపోయింది అది. అండ్ ఫాజిల్స్ అనేవి ఇండియాలో దే కెన్ ఫేస్ ద సేమ్ ఫేట్ అన్లెస్ ప్రాపర్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ప్రాపర్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్స్ లేకపోతే ఫ్యూచర్లో కూడా ఫాజిల్స్, బుద్ధిస్ట్ రెలిక్స్కి ఏదైందో ఫాజిల్స్కి కూడా ఇదే పరిస్థితి అయ్యే అవకాశాలు అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఫాజిల్ బెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ యునిక్ జియోలాజికల్ హిస్టరీ కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ వెరీ గ్లోబలీ సిగ్నిఫికెంట్. సో హ్యూమన్ యొక్క ఎవల్యూషన్ తెలుసుకోవాలన్నా, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ యొక్క ఎవల్యూషన్ తెలుసుకోవాలన్నా ఫాజిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వై దెర్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫాజిల్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ప్రాపర్ సెక్యూర్ రెపాజిటరీస్ అనేవి లేవు. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ప్రాపర్ రెపాజిటరీస్ అనేవి లేవు. ఓకే, సో మెనీ ఫాజిల్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్ ప్రైవేట్ హోమ్స్. చాలా పూర్ కండిషన్స్లో వాటిని మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే కలెక్టర్స్ ఉన్నారో లేకపోతే ఎవరైతే ట్రేడర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ మిస్యూజింగ్ దెమ్. సో ఓపెన్లీ ఆన్లైన్లో సేల్ చేసేస్తున్నారు ఈ ఫాజిల్స్ని. అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ కూడా సరిపోవట్లేదు, దేర్ ఆర్ ఇన్అడిక్వేట్ గవర్నమెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉండడం వల్ల ఫాజిల్స్ అండ్ ఇండియన్ హెరిటేజ్ ఇస్ ఎట్ రిస్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎంతూజియాస్ like a school teacher Vishal Verma, which is mentioned, like whose name is mentioned in this article, has rescued fossils at personal expense also. So there are few people who are actually rescuing these fossils but at their personal expense. Yet టెప్స్ అనేవి చాలా కామన్ అయిపోయాయి ఫాజిల్స్కి సంబంధించి, లైక్ డైనోజర్ ఎగ్స్ అనేవి స్టోల్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ మ్యూజియం ఇన్ మాండవ్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ సమ్ రిన్యూడ్ paleontologist collections have been stored unsorted and they are vulnerable to this particular thefts. So large scale message ఏదైతే ఈ ఆర్టికల్ ఇస్తుందో వాట్ దే వాంటెడ్ టు టెల్ ఇస్, ఫాజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సైంటిఫిక్ మాత్రమే కాదు, సైంటిఫిక్ స్పెసిమెన్స్ని మాత్రమే హైడ్ చేయవు. సో దీస్ ఆర్ ద పీసెస్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ హిస్టరీ. కాబట్టి వాటిని మనం స్టోర్ చేసుకోవడం, వాటిని స్టడీ చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద స్ట్రిక్ట్ లాస్ టు ప్రిజర్వ్ దెమ్ అండ్ ప్రాపర్ రిపాజిటరీస్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో అవన్నీ చేస్తేనే వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ ప్రిజర్వింగ్, వీ కెన్ హెల్ప్ ఫాజిల్స్ టు గెట్ ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ టు స్టడీ ఫర్దర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ఎర్త్ హిస్టరీ. మన ప్రీ హిస్టారిక్ హిస్టరీని చదవాలన్నా, ఎర్త్ హిస్టరీ చదవాలన్నా దిస్
fossils can become a priceless evidence anamata. Okay, we cannot lose it, right? I hope you have understood this article. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ పిక్ చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏంటంటే, సో మీరు జిఎస్ పేపర్ 1లో యూ కెన్ కోట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బ్రాడర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు సో రెలిక్స్ ఆర్ ఫాజిల్స్కి సంబంధించి ఏదైనా మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బ్రాడర్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్. ఇండియాస్ హెరిటేజ్ ఇస్ ఎట్ రిస్క్ అని చెప్పేసి ఫాజిల్స్కి సంబంధించి ప్రాపర్ చట్టం అనేది లేదని మెన్షన్ చేయండి, వన్ సచ్ ఎ పాయింట్. ఓకే, సో దట్ విల్ బీ అ యూనిక్ వాల్యూ అడిషన్ టు యువర్ పాయింట్స్, రైట్? సో ట్రై టు మెన్షన్ దిస్ పర్టికులర్ 1 or 2 లైన్స్లో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ జస్ట్ని మీ నోట్స్లో రాసేసుకోండి. నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాము. ఓకే, సో బేసికలీ రీసెంట్లీ ఏమైంది అని అంటే ఐఐటి బాంబేకి సంబంధించిన కొంతమంది రీసెర్చర్స్ కండక్ట్ చేసిన స్టడీని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో పర్టికులర్లీ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ హౌ మైక్రోబ్స్ విల్ ఎవాల్వ్. మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఎవల్యూషన్ని చదవడానికి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని కండక్ట్ చేశారు. సో అండ్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దాట్ ఏవైతే మనం న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తూ ఉంటామో, సో ఏవైతే ఈ మైక్రోబ్ న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయో, ద అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది న్యూట్రియంట్స్ కూడా దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ అ మైక్రోబ్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూట్రియంట్ ఏ ఉంది, న్యూట్రియంట్ బి ఉంది. సో న్యూట్రియంట్ ఏ అనేది మైక్రోబ్కి ఇచ్చినప్పుడు ఒకలాగా ఎవాల్వ్ అవుతాయి, న్యూట్రియంట్ బి ఇచ్చినప్పుడు ఒకలాగా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. అంటే ద చేంజ్ ఇన్ ద న్యూట్రియంట్ ఇంటేక్ బై ద మైక్రోబ్స్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, డిఫరెంట్ వేస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి ఎవల్యూషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ప్రిడిక్టబుల్. సో వీ కెన్ టెల్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ టాస్క్. ఓకే, సో అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం న్యూట్రియంట్స్కి సంబంధించి మనకి స్టడీ ఆర్ మనం ప్రాపర్గా స్టడీ చేస్తే ఇట్ క్యాన్ బి ప్రిడిక్టబుల్ ఆల్సో. Okay, so this particular study results were published in 2 research papers anamata. That's why it was in the news. Research papers gurinchi gurtu pettukodam important gaadu, ikkada concept okati ardham avuthe saripotundi. So basically ikkada researchers em chadivaru anante they have picked up 2 microbes. ఒకటి వచ్చేసి E. coli and ఇంకొకటి వచ్చేసి Saccharomyces cerevisiae. సో ఇదొక ఈస్ట్ పార్టికల్ అనమాట. ఓకే, దీన్ని మనము బేకింగ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ కోలి వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ఫౌండ్ జనరలీ ఇన్ ద హ్యూమన్ గట్, అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఈస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ వీ యూజ్ ఇన్ బేకింగ్ అనమాట. ఇవి రెండింటిని పిక్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ రెండింటిని ఆధారంగా చేసుకొని దే వాంట్ టు చెక్ వెదర్ మైక్రోబ్స్ కేర్ అబౌట్ వాట్ దే ఈట్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ అబౌట్ హౌ ద ఫుడ్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ టు దెమ్. అంటే ఏం తింటున్నారు, ఏమేమి న్యూట్రియన్స్ ఇంటేక్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి దాని ఎవల్యూషన్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకుందాం అనుకుని 2 మైక్రోబ్స్ని పిక్ చేసుకోవడం జరిగింది. హౌ డిడ్ దే డూ దాట్ అంటే దే గేవ్ మైక్రోబ్స్ షుగర్స్ దట్ ఆర్ కెమికలీ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి వచ్చేసి గ్లూకోజ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకొకసారి గెలక్టోజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ బోత్ సిమిలర్ వన్స్. అండ్ కాంప్లెక్స్ షుగర్స్ లైక్ లాక్టోజ్ ఇచ్చారు అండ్ మెలిబియోజ్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అండ్ గెలక్టోజ్ ఆర్ సిమిలర్, లాక్టోజ్ అండ్ మెలిబియోజ్ ఆర్ సిమిలర్. సో ఈ 4 ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో మైక్రోబ్స్ వర్ గ్రోన్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ 300 generations టు సీ హౌ దే అడాప్ట్ టు దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇంటేకింగ్. దాన్ని బట్టి ఒక 300 generations గ్రో చేసేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు స్టడీని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ డిడ్ దే ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ద మైక్రోబ్స్ ఎవాల్వ్డ్ అలాంగ్ వెరీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. సో ఒకసారి గ్లూకోజ్ అండ్ గెలక్టోజ్ ఇచ్చిన మైక్రోబ్స్ ఒకలా బిహేవ్ అండ్ ఎవాల్వ్ అవుతాయి, లాక్టోజ్ అండ్ మెలిబియోస్ తీసుకున్న న్యూట్రియంట్స్ తీసుకున్న మైక్రోబ్స్ అనేవి ఇంకోలాగా ఎవాల్వ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్. సో వెన్ దీస్ evolved microbes were placed in a new sugar environment, their growth showed again a pattern. సో మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రో అయిన కొత్త మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మళ్ళీ కొత్త షుగర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొత్త రకమైన ఎవాల్వింగ్ నేచర్ చూస్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్, ఈ పర్టికులర్ మైక్రోబ్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూట్రియన్స్ ఆల్సో. ఓకే, న్యూట్రియన్ ఇంటేక్ కూడా దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది మైక్రోబ్స్ ఎవల్యూషన్. సో వాట్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ స్టడీ యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయంటే ఇండస్ట్రీలో. సో న్యూట్రియంట్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని సైంటిస్ట్ కెన్ యూజ్ దిస్ మైక్రోబ్స్ ఎవాల్వ్ టు గ్రో ఫాస్టర్ ఆర్ టు మోర్ ఎఫిషియంట్. సో న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇచ్చే న్యూట్రియంట్స్లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చి దే కెన్ యాక్చువల్లీ ప్లే విత్ ద మైక్రోబ్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టడీ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, బెవరేజెస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ బయోఫ్యూయల్ ఇండస్ట్రీస్, వీటన్నిటికీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందన్నమాట.
Okay, so and also this is important for antibiotic resistance also. సో బేసికలీ మనము మైక్రోబ్స్ యొక్క న్యూట్రియంట్ అండ్ ఎవల్యూషన్ని మనం తెలుసుకుంటే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ వాట్ ఈస్ ద ఎవల్యూషనరీ ప్యాటర్న్ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ హార్డర్ టు రెసిస్ట్ అండ్ టు మేక్ ఇట్ రెసిస్టెంట్ టు ది యాంటీబయాటిక్స్కి రెసిస్టెంట్గా అవ్వకుండా కూడా దాన్ని మార్చవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూట్రియన్స్ దట్ వీఆర్ సప్లయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ మైక్రోబ్స్. సో ఇది అనమాట ద స్టడీ దట్ దే హ్యావ్ కండక్టెడ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టడీ దట్ రివీల్స్ దట్ న్యూట్రియంట్ ఇంటేక్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ ది ఎవల్యూషన్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్. సో ఈ ఒక్క పాయింట్, ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ మాత్రమే మీ బ్రెయిన్లో ఉండాలి. ఓకే, ద డేంజరస్ వైరింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్పిరసీ అని ఒక ఆర్టికల్ ఒక ఎడిటోరియల్ రావడం జరిగింది. సో దిస్ వాజ్ రిటర్న్ బై అండ్ ఆథర్డ్ బై జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్, హూ ఇస్ అ ఫార్మర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఫిజీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ అని అంటే, సో బేసికలీ మీకు గుర్తుంటే 1950s సుప్రీంకోర్ట్ రమేష్ థాపర్ కేసులో ఇట్ హ్యాస్ రూల్డ్ దాట్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పీచ్ అని చెప్పడం జరిగిందనమాట అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు 2025 కమ్ బ్యాక్ టు ద 2025 ఫ్రమ్ 1950s 2025లో ఇదే రమేష్ థాపర్ యొక్క రిలేటివ్ అయిన కరణ్ థాపర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ రిలేటివ్ టు రమేష్ థాపర్. సో బేసికలీ కరణ్ థాపర్ ఈజ్ నౌ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ థ్రెటనింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ హిస్ జర్నలిజం అని చెప్పేసి మనకి ఈ ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే సో రమేష్ థాపర్ కేసులో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ గురించి సుప్రీంకోర్టు మాట్లాడితే అదే రమేష్ థాపర్ యొక్క రిలేటివ్ అయిన కరణ్ థాపర్ యొక్క జర్నలిజంని క్వశ్చన్ చేస్తూ అతన్ని అక్యూజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ థ్రెటనింగ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనమాట త్రూ హిస్ జర్నలిజం. And another journalist, Siddharth Varadarajan, was also facing similar charges like Karan Thapar. So why are these journalists has been accused? ఒక ఎఫ్ఐఆర్ని ఫైల్ చేయడం జరిగింది అగేన్స్ట్ దీస్ జర్నలిస్ట్ ఆన్ May 9th 2025 ఇన్ గువాహటి ఇన్ అస్సాం. సో వాట్ ఆర్ ది అలిగేషన్స్ అంటే, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే రాశారో ద వైర్ అనే ఒక ద వైర్లో రాసిన ఎడిటోరియల్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అన్రెస్ట్ని ప్రొవోక్ చేశాయని చెప్పేసి వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఎఫ్ఐఆర్ని ఛార్జ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్డ్ దాట్ సో దిస్ హ్యాస్ ఎండేంజర్డ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో వాళ్ళు నరేటివ్స్ని స్ప్రెడ్ చేశారు అగేన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్ అన్నట్టు కూడా, లైక్ అగేన్స్ట్ ది హాస్టైల్ ఇంట్రెస్ట్ అని కూడా. సో వాళ్ళ మీద అలిగేషన్స్ వేసి వాళ్ళ మీద ఎఫ్ఐఆర్ని ఛార్జ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ జస్టిస్ లోకూర్ గారు వాంటెడ్ టు మెన్షన్ దాట్ ద కంప్లైనెంట్ వైర్స్ వెల్ బట్ ఫెయిల్స్ టు ప్రూవ్ హౌ నేషనల్ సెక్యూరిటీ వాజ్ యాక్చువల్లీ థ్రెటెండ్. సో ఈ కంప్లైంట్ ఓకే బట్ ఏంటంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే వాళ్ళు రాశారో హౌ ఇట్ వాజ్ థ్రెటనింగ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రాపర్ సో ప్రూఫ్ అనేది లేకుండా పోయింది. ఓకే, సో బేసికలీ స్ట్రాటజికలీ ఆర్ స్ట్రేంజ్లీ వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్ ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ పోలీస్ 3 months to act on the FIR and call the journalist for questioning on August 12th 2025. So that's why again it is in the news అనమాట. సో ఇక్కడ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్, సో ఇంతకుముందు మనకి ఐపీసీలో సెడిషన్ లా అనేది ఉండేది. ఈ సెడిషన్ లా అనేది ఇట్ ఈస్ అ కలోనియల్ లెగసీ అని చెప్పేసి, లేకపోతే సో దిస్ వాస్ టూ మచ్ హ్యాంపరింగ్ ద పర్సన్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మనం రిప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ వాజ్ రిప్లేస్డ్ అండర్ బిఎన్ఎస్. సో భారతీయ న్యాయ సంహితలో సెక్షన్ 152 కింద సిమిలర్ ప్రొవిజన్స్ని మనం యాడ్ చేసాం. అంటే సో ప్రీవియస్గా దేనికైతే మనం క్రిటిసైజ్ చేసామో సెడిషన్ లాని, సో కొంచెం వర్డింగ్స్ని మార్చి ఆల్మోస్ట్ సెడిషన్ లాస్ని బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 152లో దించడం జరిగిందనమాట. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 152, ఎనీ యాక్ట్ దట్ ట్రైస్ టు క్రియేట్ సెసెషన్, ఓకే, ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్, సెసెషన్ కానివ్వండి, ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ కానివ్వండి, ఆర్ సబ్వర్సివ్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, సో ఈ 3 పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్కి లీడ్ అయితే ఏదైనా యాక్టివిటీ ఆర్ ఏదైనా పర్టికులర్ యాక్షన్ ఈ 3 యాక్టివిటీస్కి లోన్ అవుతే ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ని మనము సెడిషియస్ యాక్ట్ కిందగా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండర్ సెక్షన్ 152 ఆఫ్ ద బిఎన్ఎస్ యాక్ట్. It means anything that endangers India's sovereignty and integrity is a crime under section 152 of the BNS Act. సో జస్టిస్ లోకూర్ గారు ఏమంటున్నారు అంటే, సో ఈ సెడిషన్ ఇన్ షీప్స్ క్లాతింగ్, ఓకే, హీ కాల్స్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ యాజ్ అ సెడిషన్ ఇన్ షీప్స్ క్లాతింగ్. సెడిషన్ ఇన్ షీప్స్ క్లాతింగ్ అంటే
బేసికలీ సెడిషన్ లా ఏదైతే ఉండిందో ముందుగా దాన్నే కొంచెం క్లాతింగ్ని మార్చి సెక్షన్ 152 కింద కూడా సిమిలర్ ప్రొవిజన్ని మనం పెట్టడం జరిగిందనమాట. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లైక్ బిఫోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వలీ డేంజరస్ లైక్ అ సెడిషన్ లా ఓన్లీ. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది దీని యొక్క పనిష్మెంట్ అనమాట. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ సెడిషన్ లా దట్ వీ హ్యాడ్ బిఫోర్ అండర్ ఐపీసీ. సో మనం పేర్లు మాత్రమే మార్చాము, కొన్ని వర్డింగ్స్ మాత్రమే మార్చాము, సెక్షన్ని మాత్రమే మార్చాము, కానీ సెడిషన్ లా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో వై ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ డేంజర్ అని అంటే, క్రిటిసైజింగ్ గవర్నమెంట్, ఇఫ్ వీఆర్ జస్ట్ క్రిటిసైజింగ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇట్స్ పాలసీస్ ఆర్ ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ రాడికల్ ఒపీనియన్స్, సో దే విల్ బీ మిస్యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ టు యాక్చువల్లీ గివ్ అస్ అ లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సో లా ఎలా రాశారు అని అంటే, ఈ చట్టం అనేది ఎలా రాయబడిందంటే, సో దిస్ క్యాన్ బి ఈజీలీ మిస్యూజ్డ్ బై ద రూలింగ్ పార్టీ. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది, ఆర్ ఫ్రీజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ ఫ్యూచర్లో సో స్వతహాగా వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని, ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ట్రూగా గవర్నమెంట్కి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఇవ్వాలి అన్న భయపడతారు ఇలాంటి యాక్ట్స్ చూసి. సో దే మే ఫియర్ దట్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి మిస్ఇంటర్ప్రిటెడ్, ఓకే, యాజ్ దట్ కెన్ థ్రెటన్ ది నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ సెడిషన్ అనేది వాళ్ళ మీద వర్తిస్తుందని భయపడుతూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దిస్ కెన్ లీడ్ టు ఫినాన్షియల్ బర్డెన్. సో ఇలాంటి కేసెస్ని ఫైట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. లాయర్స్కి ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద లీగల్ పేపర్స్ ఆల్సో ఫర్ దిస్, ట్రావెలింగ్, బోర్డింగ్, లాడ్జింగ్. సో వీటన్నిటికీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ బర్డెన్ అనేది పడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద క్వశ్చనింగ్ మైట్ నాట్ ఫినిష్ ఇన్ వన్ డే. Repeated visits will be required into the courts. That is the problem. And third one is there is no accountability mechanisms. సో ఈ పర్టికులర్ చట్టం ఏదైతే, ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, పోలీస్ దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ లీగల్ ప్రాసెసెస్లో దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకొని పీపుల్ని హరాస్ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇఫ్ ద కేస్ ఇస్ వీక్. సో జస్టిస్ లోకూర్ ఏమంటున్నారు అంటే ఈ ఆర్టికల్లో, హీ రికాల్స్ దట్ సెడిషన్ లాలో కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేవి జరిగాయి అండ్ దెర్ వాజ్ నో అకౌంటబిలిటీ మెకానిజమ్స్ బై ది పోలీస్ ఫర్ పికింగ్ అప్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ అగేన్స్ట్ ద పర్సన్. సో అకౌంటబిలిటీ మెకానిజమ్స్ అనేవి కూడా లేవన్నమాట. సో మరి ఈ క్యాన్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ? సో జస్టిస్ లోకర్ is suggesting that why not question the journalists online rather than coming up with all of this. సో ఆన్లైన్లో వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసినట్టయితే వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఇస్ వీ కెన్ సేవ్ టైమ్ అండ్ మనీ ఆల్సో. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారో దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద ఫెయిర్నెస్ ఆల్సో. For example, Delhi Lieutenant Governor has allowed cross-examination of the police officers via video conference only. సో కాబట్టి వాళ్ళకి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇలా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని అడిగితే సరిపోతుంది కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్, వై కెన్ జర్నలిస్ట్ డూ దాట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చేయడం జరిగిందనమాట. అయితే సుప్రీంకోర్టు 2016లో అండ్ కర్ణాటక హైకోర్ట్ 2024లో దే హ్యావ్ గివెన్ ఫ్యూ జడ్జ్మెంట్స్. దే హ్యావ్ డైరెక్టెడ్ దట్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మస్ట్ బి గివెన్ అ కాపీ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్. ఎవరినైతే మనం అక్యూజ్ చేస్తున్నామో, ఎవరికైతే అగేన్స్ట్గా ఎఫ్ఐఆర్ ఛార్జ్ అయిందో వాళ్ళకు కూడా ఒక కాపీ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఎట్ ఈ పర్టికులర్ కరణ్ థాపర్ కేసులో అండ్ వరదరాజన్ కేసులో దే వర్ నాట్ గివెన్ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, దే వర్ డీనేడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీని ఇవ్వడం జరగలేదన్నమాట. ఓకే, సో లోకూర్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో జస్టిస్ లోకూర్ గారు ఈ ఆర్టికల్లో ఏం క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అని అంటే, దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఈస్ అన్ ఆరోగెంట్ యాక్ట్, దిస్ ఈస్ అ నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్, దిస్ ఈస్ అ అవుట్రైట్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ అ లా. ఓకే, సో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్ సో ఆథర్ ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారు అంటే, ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉందో, ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ అండర్ సీరియస్ థ్రెట్. సో ఏ లా వర్స్ దెన్ అ సెడిషన్ ఇస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అగేన్స్ట్ ద జర్నలిస్ట్, సో టు సైలెన్స్ ద జర్నలిస్ట్. సో జస్టిస్ లోకూర్ గారు ఈజ్ యాక్చువల్లీ వార్నింగ్, ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ కంటిన్యూస్, ఫ్రీ స్పీచ్ అనేది టోటల్గా ఎంటైర్గా కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు యాక్ట్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అని చెప్పేసి సో హీఈస్ వార్నింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇండియా జపాన్ టైస్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ న్యూ ప్రయారిటీస్ అని ఒక ఆర్టికల్ అండ్ ఎడిటోరియల్ రాయడం జరిగింది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు ఈజ్ గోయింగ్ టు విజిట్ జపాన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ చైనా on August 29th అనమాట. So that's where India-Japan relations is something which is very important. So the world is going through major geopolitical tensions మనకు తెలుసు.
So we have seen India's relation with China showing some small signs of improvement in recent days. So chala years of tensions tarvata after Galwan clashes, so we are seeing a slightly a good engagement with China recent times lo. At the same time, India యొక్క relation with USA is becoming very very uncertain. ఎందుకు అని అంటే ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ మేకింగ్ మూవ్స్ దట్ మే పుష్ ఇండియా అవే. సో ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా ఉంది కాబట్టి ఇండియా యూఎస్ రిలేషన్స్ అనేవి స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి రీసెంట్ టైమ్స్లో. దెర్ఫోర్ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో పిఎం మోదీ విజిట్ టు టోక్యో ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఇండియా జపాన్ రిలేషన్స్, ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ వైడర్ గ్లోబల్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో జపాన్స్ బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్ ఏం అనౌన్స్ చేసింది అని అంటే, సో ఆల్మోస్ట్ 10 trillion yen ట్రిలియన్ ఎన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బీ ఇన్వెస్టెడ్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు $68 billion. సో దే గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ $68 billion ఫర్ ఇండియా అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 10 yearsలో ఇంత అమౌంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టోక్యోస్ మోస్ట్ అంబిషియస్ ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు ఇండియా. సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ అవుతుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో హెల్ప్ అవుతుంది, క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్లో హెల్ప్ అవుతుంది, అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్నర్షిప్లో కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో జపాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద E10 సిరీస్ షిన్కాన్సేన్ అని అంటాం అనమాట. సో E10 సిరీస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇది. సో దీంట్లో కూడా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఫర్ ముంబై టు అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దిస్ షోస్ దాట్ జపాన్ హ్యాస్ అ విల్లింగ్నెస్ టు షేర్ సమ్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ విత్ ఇండియా. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో లాంగ్ టర్మ్లో చాలా గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, ఇండియా యొక్క గ్రోత్కి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ విజిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రివైజ్ అవర్ 2008లో మనం సైన్ చేసుకున్న జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్, దీన్ని మనం రీవిజిట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, దీన్ని రివైజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి టు మ్యాచ్ ద జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ద కరెంట్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్కి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా వీఆర్ గోయింగ్ టు రివైజ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ ఇనిషియేటివ్ని కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ అనేది దిస్ మే ఫోకస్ ఆన్ సెమీ కండక్టర్స్, క్రిటికల్ మినరల్స్, ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రోడక్ట్స్, క్లీన్ ఎనర్జీ, వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ ఇనిషియేటివ్స్ని కూడా బోత్ ద కంట్రీస్ మే సైన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ విజిట్. సో ద టూ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో అప్గ్రేడింగ్ దేర్ డిజిటల్ పార్ట్నర్షిప్. ఆల్సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, స్టార్టప్ సపోర్ట్, వీటన్నిట్లలో కూడా ఇద్దరు కలిసి ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. So together, like both China and India, like both Japan and India can move India and Japan at the center of technological and security cooperation. ఒకవైపు టెక్నాలజీలో ఇంకోవైపు సెక్యూరిటీలో both the countries can strive అనమాట for cooperation. Okay, so they wanted to come up with some free, open and rule-based order in the Pacific Ocean also. Same with the Fiji. So same Fijiతో కూడా మనకు అదే ఉండింది, అండ్ జపాన్తో కూడా సో ద సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, సో అదే రోజు టోక్యో విజిట్ అయిన తర్వాత మోదీ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ టు తియాన్జిన్, చైనా ఫర్ ద ఎస్సీఓ సమ్మిట్కి గాను వెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట. సో 2020 గాల్వాన్ క్లాష్ తర్వాత ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అనేవి సో చాలా ఇన్స్టేబుల్గా ఉండడం జరిగింది. నవే డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ అ సైన్ ఆఫ్ స్టెబిలైజేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. సో అంటే వీ హ్యావ్ రెజమ్డ్ ది డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్, కైలాష్ మానస్ సరోవర్ యాత్రని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసాం, వీసా రూల్స్ని రిలాక్స్ చేయడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ ఆల్సో. సమ్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పోస్ట్ COVID-19 మళ్ళీ వాటిని రీసెంట్గా రీఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, లైక్ లిపు లేక్ లాస్ట్ క్లాస్లో చదివాము. ఓకే, సో ఈ జపాన్ అండ్ చైనా విజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ ద సేమ్ వీక్ విల్ షో ఇండియా స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్సింగ్. సో ఇండియా ఈజ్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్ దట్ ఈస్ జపాన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంగేజ్ విత్ ద స్ట్రాటజిక్ కాంపిటేటర్ దట్ ఈస్ చైనా ఆల్సో. సో డెఫినెట్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఎనీ వన్స్ రిలేషన్షిప్, బోత్ ద కంట్రీస్ని మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో చైనా మీద ఏంటంటే విల్ బీ ఫోకసింగ్ ఆన్ రెడ్యూసింగ్ ది టెన్షన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓపెన్గా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తాం చైనాతో. విరాజ్ సెక్యూరిటీ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి జపాన్తో పార్ట్నర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ ఇండియా రిలేషన్స్ స్ట్రెయిన్ అయ్యే ఈ సమయంలో దిస్ విల్ హెల్ప్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, అండ్ లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వన్స్ ద విజిట్ ఈజ్ ఓవర్. మళ్ళీ రిపీటెడ్గా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి అగైన్, అప్పుడు మనము ఇంకా డీటెయిల్గా డీల్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ బియాండ్ డిబేట్ అని ఒక ఎడిటోరియల్ రావడం జరిగింది, అండ్ డేటా పాయింట్లో కూడా
సో సమ్ డేటా రిలేటింగ్ టు ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ రావడం జరిగింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్రిమినల్ కేసెస్. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి లెట్స్ డిస్కస్ ది ఆర్టికల్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ GS2 ఇండియన్ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్. సో ఏమైందంటే August 24th నాడు ఆల్ ఇండియా స్పీకర్స్ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరిగింది న్యూఢిల్లీలో. సో దిస్ వాజ్ లెడ్ బై యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు. సో ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్లో అమిత్ షా గారు ఏం స్ట్రెస్ చేశారు అని అంటే, సో బేసికలీ పార్లమెంట్లో డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ నెససరీ టు అప్హోల్డ్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్ని మనం అప్హోల్డ్ చేయాలన్నా, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నా డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ నెససరీ అని చెప్పేసి స్ట్రెస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వైల్ దిస్ ఇస్ ట్రూ, ద రియాలిటీ ఈస్ దాట్ ఇండియన్ లెజిస్లేచర్స్, బీ ఇట్ అ పార్లమెంట్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ అ స్టేట్ అసెంబ్లీస్, సో దీస్ బోత్ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ డీప్ డిస్ట్రెస్ అనమాట. సో బేసికలీ ఎందుకు డిస్ట్రెస్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి? ఒకవైపు గవర్నమెంట్, ఇంకోవైపు ఆపోజిషన్. సో బోత్ ఆర్ షోయింగ్ బిట్టర్నెస్. ఓకే, సో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వర్బల్ క్లాషెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, మీనింగ్ఫుల్ డిస్కషన్స్ కాకుండా వర్బల్ క్లాషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దీస్ ఆర్ రైజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్స్. దీనివల్ల డీప్ డిస్ట్రెస్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నాయి పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్. సో ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్ హ్యాస్ బీన్ డిక్రీజింగ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ అమిత్ షా. ఓకే, రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే, సో ఆపోజిషన్ పార్టీ, సో ద బిల్ డిస్కషన్స్ టైంలో బిల్స్ మీద డిస్కస్ చేయకుండా మెయిన్లీ ఆపోజిషన్ ప్రొటెస్ట్ ఆర్ ఆన్ SIR ప్రాసెస్, ఎలక్టరల్ రోల్స్ గురించి మాట్లాడారు, SIR ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ డిస్కసింగ్ అండ్ డిబేటింగ్ ద బిల్స్ దట్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 15+ బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒకదానికి కూడా ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్ అనేది జరగలేదన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మాన్సూన్ సెషన్ మీరు చూసుకుంటే రీసెంట్గా అయిన సెషన్లో 21 సిట్టింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ 32 days అనమాట. సో దీంట్లో మనం ఆల్మోస్ట్ 15 బిల్స్ని పాస్ చేయడానికి ముందు పెట్టాము. బట్ మెనీ వర్ యాక్చువల్లీ పాస్డ్ బై ద houses without any proper debate. అండ్ అకార్డింగ్ టు PRS లెజిస్లేటివ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే, సో లోక్సభ అనేది ఇట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఓన్లీ 29% ఆఫ్ ద టోటల్ షెడ్యూల్ టైం. సో మొత్తం అలొకేట్ చేసిన షెడ్యూల్డ్ టైంలో 29% మాత్రమే వర్క్ చేసింది. వెరాజ్ రాజ్యసభ మీరు చూసుకుంటే రాజ్యసభ హ్యాస్ వర్క్డ్ 34% అన్నమాట. ఓకే, సో 34% ఈజ్ ఫ్రమ్ రాజ్యసభ. అంటే టోటల్ 2/3 టైం అనేది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వేస్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సెవెరల్ అడ్జాయిన్మెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, and one of the important tool for maintaining the accountability of the executive is question hour. Question hour కి సంబంధించి మీరు చూసుకుంటే 8% ఆఫ్ ద టోటల్ స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దిస్ వర్ నాట్ ఆన్సర్డ్ ఓరల్లీ. ది ఓన్లీ 8% వర్ ఆన్సర్డ్ ఓరల్లీ ఇన్ లోక్సభ, వెరాజ్ 5% ఆఫ్ ద స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ వర్ ఓన్లీ ఆన్సర్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ. మిగతావన్నీ ఆన్సర్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్? సో ద రూట్ కాజ్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద పవర్. Concentration of power is the root cause of all of this particular activities. So power అనేది టోటల్గా సెంట్రలైజ్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్. అండ్ లెజిస్లేచర్స్ యొక్క రోల్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో PRS యొక్క యాన్యువల్ రివ్యూ ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్ లాస్, అసెంబ్లీస్ అనేవి టోటల్ ఫర్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 20 days మాత్రమే మీట్ అయ్యాయి 2024లో. So this has reduced from 28 days in 2017. UP and MP లాంటి స్టేట్స్లో జస్ట్ టోటల్ 16 days మాత్రమే అసెంబ్లీస్ అనేవి రన్ అయ్యాయి. వెరాజ్ ఒడిస్సా లాంటి స్టేట్స్లో 42 days, కేరళ లాంటి స్టేట్స్లో 38 days, రిలేటివ్లీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ 50% ఆఫ్ ద బిల్స్ ఏవైతే పాస్ అయ్యాయో రీసెంట్ మాన్సూనల్ సెషన్లో సేమ్ డే రోజు పాస్ అయ్యాయి, లీవింగ్ నో రూమ్ ఫర్ డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ లేకపోతే అకౌంటబిలిటీని ఎలా ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్. సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్. అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజమ్స్ అనేవి కూడా ప్రాపర్గా లేవు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెప్యూటీ స్పీకర్ అనే పోస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ బీయింగ్ వేకెంట్ ఫ్రమ్ 2019. సో బేసికలీ బై కన్వెన్షన్ డెప్యూటీ స్పీకర్ వచ్చేసి ఆపోజిషన్ పార్టీ నుంచి మనం పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో డెప్యూటీ స్పీకర్ లాంటి క్రూషియల్ పోస్ట్ని మనం వేకెంట్గా ఉంచడం వల్ల దిస్ విల్ బి అగెయిన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. అండ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అ గ్రేటర్ రోల్ ఇన్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అకౌంటబిలిటీ, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ పొలిటికల్ మోటివ్స్ నోవడేస్.
సో ఇనీషియల్గా దే వర్ నోన్ ఫర్ దర్ నాన్ పార్టిసన్ డిబేట్, బట్ నవ్ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ ద పొలిటికల్ డివైడ్ ఇన్ దెమ్ ఆల్సో. సో వాట్ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఇస్ అని అంటే, సో బేసికలీ ఇలాంటి పోస్టులను మనం ఫిల్ చేయాలి, డెప్యూటీ స్పీకర్ లాంటి పోస్టులని. అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ అండ్ ఆపోజిషన్ హ్యాస్ టు ప్రాపర్లీ ఎంగేజ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో వాళ్ళు ఎనిమీస్ లాగా కాకుండా దే హ్యావ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఫంక్షనింగ్. సో దట్ వుడ్ వర్క్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. So it's the government duty to maintain that a constructive consensus between opposition party and them. Okay, and if you look at the data point that is shown in the other article, so according to that data point, an analysis that is made as per the snapshot that is given in the article. So me చూసుకుంటే లా మేకర్స్ ఆర్ లెజిస్లేచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఎన్ని క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో సీరియస్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఉన్న కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఎంపీస్కి సంబంధించి 31% ఉన్నాయన్నమాట. ఎమ్మెల్యేస్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ 29% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. నాట్ క్రిమినల్ బట్ సీరియస్ వన్స్, అంటే అట్లీస్ట్ 5+ years ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఛార్జెస్కి అగేన్స్ట్గా. అండ్ ఆల్సో నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ అనమాట ఇవన్నీ. అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ రైజ్ ఇన్ ట్రెండ్. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లోక్సభలో 31% అనేది ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇనిషియల్ డేస్ 2009 లాంటి ఇయర్స్లో చూసుకుంటే జస్ట్ 14% ఉండేది. దిస్ హ్యాస్ రేజ్ టు 31%. అండ్ అసెంబ్లీస్లో మీరు చూసుకున్న 29% ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఫేసింగ్ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. అంటే టోటల్ ఆఫ్ 1200 ఎమ్మెల్యేస్ హ్యావ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టేట్ వైజ్ డేటా, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంపీస్, సో స్టేట్స్ నుంచి వచ్చే ఎంపీస్లో ఎక్కువ మట్టు క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఉంది ఎవరికి అని అంటే తెలంగాణ నుంచి అనమాట. అంటే 71% ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ హైయెస్ట్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. అండ్ ఎమ్మెల్యేస్లో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్లో 56%కి అగేన్స్ట్గా హైయెస్ట్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ ఇన్ దిస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. ఓకే, అండ్ పార్టీ వైజ్ డేటా మీరు చూసుకున్న బీజేపీకి అగేన్స్ట్గా సో 26% ఉంటే కాంగ్రెస్కి 32% ఉంది. అండ్ హైయెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఆర్జేడీ 4 ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటే అందరికీ అగేన్స్ట్గా ఈ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ 100% అనమాట. అండ్ ఎమ్మెల్యేస్కి సంబంధించిన డేటా చూసుకుంటే ఇట్స్ టీడీపీ విచ్ ఇస్ లీడింగ్. టీడీపీకి అగేన్స్ట్గా 61% ఉందన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద కీ ఫంక్షన్ దట్ నీడెడ్ టు బీ ఫోకస్డ్ ఇస్, ఇలా వీక్ డిబేట్స్, ఈ పర్టికులర్ క్రిమినలైజేషన్ జరగడం వల్ల డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ అనేవి వీక్గా అవుతాయి. క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ విల్ రైజ్ ద non-effective functioning of the parliament. Kabatti we have to focus on eliminating these kind of things. Okay, so next article chuddam. Before legislation becomes litigation అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ రిటన్ బై సామ్రాట్ పరిసిచ్చా, ఢిల్లీ బేస్డ్ లాయర్ అనమాట. సో బేసికలీ వాట్ దే వాంటెడ్ టు టెల్ ఇస్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రాసినప్పుడు, వెన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ డ్రాఫ్టెడ్, సో ద ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డిసైడెడ్ నాట్ టు ఫాలో ద బ్రిటిష్ మోడల్. బ్రిటిష్ మోడల్ని మనం ఫాలో అవ్వద్దు. ఎందుకనంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో, లైక్ బ్రిటిష్ మోడల్లో పార్లమెంట్కి అబ్సల్యూట్ పవర్ అనేది ఉంటుంది టు మేక్ ఎనీ లా. బట్ మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వద్దని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఇన్స్టెడ్ వాట్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఇస్, ఇండియాస్ పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ ద లాస్ బట్ నో లా కెన్ గో అగేన్స్ట్ ద పార్లమెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషనల్ సుప్రీమసీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాము. అంటే సో అబవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, అంటే జుడిషియరీకి అబవ్ అయినా, ఎగ్జిక్యూటివ్కి అబవ్ అయినా, లెజిస్లేటివ్కి అబవ్ అయినా కాన్స్టిట్యూషనే ఉంటుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచే వాళ్ళ పవర్స్ డిరైవ్ చేసుకోవాలి. బట్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ నాట్ గో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్రిటిష్. సో బ్రిటిష్కి సంబంధించి మనం డిరైవ్ చేసుకోలేదు. అవర్ ఫ్రేమర్స్ హ్యావ్ నాట్ డిసైడెడ్ టు గివ్ అబ్సల్యూట్ పవర్స్ టు పార్లమెంట్. బట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ వీఆర్ స్ట్రైకింగ్ డౌన్ లాస్. ఏవైతే లాస్ మనం తీసుకొస్తున్నామో దట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ కామన్, మేకింగ్ కోర్ట్ సీమ్స్ లైక్ అ ప్యారలల్ లెజిస్లేచర్. సో బేసికలీ రీసెంట్ టైమ్స్లో జుడిషియరీ అనేది మన చట్టాలలో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి చాలా మట్టుకు వాటిని సో అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేయడం చూస్తున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అంటే, పార్లమెంట్ అనేది ఆఫెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ లాస్ వితౌట్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేర్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్కి అబైడ్ అయ్యి చేయట్లేదు అనమాట. అందుకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లీడింగ్ టు వన్ ఆర్ ది అదర్ లీగల్ ఛాలెంజెస్. ఎగ్జాంపుల్, మే 2025లో మనము వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చాం. సో దిస్ వాజ్ ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ డేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆఫ్టర్ ద ఇంట్రొడక్షన్ కొన్ని డేస్లోనే సుప్రీం కోర్టులో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ 2022 35 కేసెస్ ఇలానే ఉన్నాయి వేర్
we are challenging the central laws and constitutional amendments. But these are pending in, most of them are pending in Supreme Court anamata. So this is given as per the data given by Union Law Minister only. Okay, so why laws are getting challenged often? అసలు ఎందుకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్క్రూటినీ. సో వెదర్ లా అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ని వైలేట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కోర్ట్స్. అండ్ పొలిటికల్ థియేటర్ అంటే సో దే ఆర్ యూజింగ్, సో ఆపోజిషన్ పార్టీస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ దే ఆర్ యూజింగ్ ద కోర్ట్స్ ఫర్ ఫైటింగ్ ద పొలిటికల్ బ్యాటిల్స్. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏవైతే లాస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తున్నామో దాంట్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ కానివ్వండి, క్లాసెస్ కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్. వేగ్ డెఫినేషన్స్ ఉండడం, కాంట్రడిక్షన్స్ ఉండడం, సో ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాలను ఇగ్నోర్ చేయడం, కాన్స్టిట్యూషన్కి అబైడ్ ఉండకపోవడం, సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల కూడా ఆఫెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కోర్ట్. సో దీనివల్ల ఎకానమిక్ ప్రోగ్రెస్ అనేది హ్యాంపర్ అవుతుంది, సోషల్ డిస్హార్మోనీకి దారితీస్తుంది. అండ్ దిస్ విల్ క్రియేట్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ జుడిషియరీ. జుడిషియరీ ఈజ్ ఆల్సో ఫేసింగ్ వెరీ వెరీ హై నెంబర్ ఆఫ్ కేస్ బర్డన్స్. సో మళ్ళీ ఇలాంటి కేస్ బర్డన్స్ ఫేస్ చేస్తున్న జుడిషియరీ మీద ఇలాంటి కొత్త కొత్త కేసెస్ పెట్టి ఇట్ విల్ క్రియేట్ మోర్ బర్డన్ టు ఇట్. సో హౌ లా మేకింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ? సో ఎలా అవ్వాలి అని అంటే అకార్డింగ్ టు ద పార్లమెంటరీ ప్రొసీజర్ మాన్యువల్, సో చాప్టర్ 9లో క్లియర్ ప్రాసెస్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది పార్లమెంటరీ మాన్యువల్లో, ప్రొసీజర్ మాన్యువల్లో. సో ఫస్ట్ ఒక మినిస్ట్రీ వచ్చేసి దే హ్యావ్ టు ప్రపోజ్ అ పాలసీని ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి అని అంటే బై మీటింగ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత సో మినిస్ట్రీ వచ్చేసి పాలసీని ప్రపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. దాని తర్వాత లా మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మినిస్ట్రీ విల్ చెక్ అండ్ అప్రూవ్ దట్ పర్టికులర్ పాలసీ. నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఇట్ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ అండ్ ఇట్ నీడ్ టు క్లియర్ ఇట్. దాని తర్వాత పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జమైన్ దిస్ ఆల్ ద 3 రీడింగ్స్. అంటే ఇంట్రడక్షన్ని ఎగ్జమైన్ చేస్తుంది, సెకండ్ రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే సెకండ్ రీడింగ్లో పాసిబుల్లీ కమిటీ రివ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి, పార్లమెంటరీ కమిటీస్. అండ్ థర్డ్ రీడింగ్లో ఏంటంటే క్లాస్ బై క్లాస్ డిబేట్స్ అనేవి జరుగుతాయి, దాని తర్వాత ఫైనల్ ఓటింగ్ అనేది జరగాలి. బట్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? సో బేసికలీ మినిస్ట్రీ స్టేక్ హోల్డర్ కన్సల్టేషన్స్ తర్వాత పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, తర్వాత లా మినిస్ట్రీ దాన్ని రివ్యూ చేసి క్యాబినెట్కి పంపిస్తారు. క్యాబినెట్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ అప్రూవల్ ఇట్ విల్ గో టు ద పార్లమెంట్లో 3 స్టేజెస్ ఆఫ్ రీడింగ్ జరగాలి. ఫస్ట్ నార్మల్ రీడింగ్, సెకండ్ కమిటీ రివ్యూ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ క్లాస్ బై క్లాస్. సో ఇవన్నీ జరగాలి. బట్ ప్రస్తుతం ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే బిల్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వితౌట్ ప్రాపర్ నోటీస్ ఇవ్వకుండానే బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. కమిటీ రివ్యూస్ అనేవి తగ్గిపోయాయి, డిబేట్ అనేది చాలా మినిమల్గా ఉంటుంది. సో నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, విత్ ఇన్ 1 day ఆఫ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ బిల్స్ అనేవి పాస్ అయిపోతున్నాయి. రీసెంట్ మాన్సూనల్ సెషన్లోనే చూసాము. అండ్ ఆల్సో పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ. సో సెక్షన్ 18D ఆఫ్ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇట్ హ్యాస్ నాట్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ వాట్ ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్స్. సో పనిష్మెంట్కి సంబంధించి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ లేదు. అండ్ బిఎన్ఎస్లో కూడా చాలా మట్టుకు విమెన్కి సంబంధించిన అబ్యూజల్స్కి సంబంధించి చాలా వేగ్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి చూస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు పూర్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్స్. ఓకే, సో లాస్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ డెన్స్ లీగల్ లాంగ్వేజ్, మనకు తెలిసిందే. సో దానివల్ల ఎంపీస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పర్టికులర్ లీగల్ లాంగ్వేజ్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ ద లీగల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అందుకే ఎంపీస్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ఓటింగ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్. లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయనేది తెలియకుండా ఓటింగ్ చేసేస్తున్నారు. సో బేసికలీ మనం దాన్ని చాలా సింప్లిస్టిక్గా ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో వేగ్నెస్ అనేది తగ్గించుకోవాలి, సో దట్ ఈవెన్ అ లేమ్యాన్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రపోజ్డ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 88లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అలవింగ్ అటార్నీ జనరల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్, మనకు తెలిసిందే. సో బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ 88 ఈజ్ రేర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ పార్లమెంట్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, సో యాజ్ పర్ ది ఆథర్ సజెషన్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్, ఏజీ అటార్నీ జనరల్ need to be in this particular parliamentary proceedings. He need to present over there, and he need to guide the parliament. సో ఈ లాస్ పాస్ అయ్యే ముందు పార్లమెంట్కి అందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్స్ని అర్థం చేయించాలి, గైడ్ చేయాలి వాళ్ళని, పార్లమెంటేరియన్స్ని. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకు వైలేషన్స్ తగ్గుతాయి, ఎర్రర్స్ తగ్గుతాయి డ్రాఫ్టింగ్లో, అండ్ ఆల్సో లీగల్ అడ్వైస్ కూడా ప్రాపర్గా దొరుకుతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుందంటే, ఇంతకుముందే మనం చూసాము, వీ హవ్ సీన్ వెరీ మచ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్స్. సో దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి లాస్ అనేవి క్వశ్చన్ అవర్
వీటన్నిటిని దాటుకొని డిస్కషన్స్ లేకుండానే పాస్ అయిపోతున్నాయి. వన్ సచ్ ఎ సొల్యూషన్ దట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఈజ్ అటార్నీ జనరల్ ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రెజెంట్ అయ్యి he must clarify and guide the parliamentarians. One such a solution you can quote in your main answers. Okay, అందుకే నేను ఈ ఆర్టికల్ని కూడా పిక్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫోర్స్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ అంటే, పాకిస్తాన్స్ ఫస్ట్ హై లెవెల్ విజిట్ అనేది జరిగింది 13 years తర్వాత ఇంటూ బంగ్లాదేశ్. సో పాకిస్తానీ ఫారిన్ మినిస్టర్ ఇషాక్ ధర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ ఢాకా అనమాట ఆఫ్టర్ 13 years. ఓకే, so the members of Bangladeshi interim government led by Muhammad Yunus and foreign minister Tawhid Hussain has met this particular foreign ministers of Pakistan అనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే, పాకిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశీ రిలేషన్స్ అనేవి కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, 2009 నుంచి కూడా సో ద రిలేషన్స్ వర్ వెరీ వెరీ స్ట్రెయిన్డ్, బట్ నౌ అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీనెగోషియేట్. సో ఈ పర్టికులర్ టెన్షన్ అనేది 2009 నుంచే స్టార్ట్ అయింది. 1971 లిబరేషన్ వార్, 1975 షేక్ ముజిబుర్ రహమాన్ అసాసినేషన్ తర్వాత ఈ రిలేషన్స్ చాలా స్ట్రెయిన్డ్ రిలేషన్స్గా మారాయి. 2009లో ఈ రిలేషన్స్ కాస్త ఇంకా స్ట్రెయిన్డ్గా మారాయి. బట్ నౌ ద రిలేషన్స్ ఆర్ అగైన్ గెటింగ్ ప్యాచ్డ్. ఓకే, దే ఆర్ గెటింగ్ ప్యాచ్ అప్ అనమాట, మళ్ళీ ప్యాచప్ అవుతున్నారు. ఓకే, సో ఇన్ 2015 రిలేషన్స్ of both the countries were further worsened when Bangladesh has demanded expulsion of a Pakistani diplomat into a terror linked to a terror group. ఆ టైంలో మళ్ళీ రిలేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్డ్గా మనం చూసామన్నమాట పాస్ట్లో. బట్ నౌ ఈ పర్టికులర్ విజిట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ విజిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ బీన్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ implications on India. Okay, both sides in this particular meet has agreed to restore the facilitation for the diplomats. డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ని రెజ్యూమ్ చేద్దామని ఒప్పుకున్నారు. అండ్ దే వాంటెడ్ టు ఆఫర్ స్కాలర్షిప్స్ ఆల్సో. పాకిస్తాన్ వాంట్ టు ఆఫర్ స్కాలర్షిప్స్ ఫర్ ద బంగ్లాదేశీ స్టూడెంట్స్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ద ట్రేడ్. సో వాట్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అని అంటే, ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా. ఆల్రెడీ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా రిలేషన్స్ అనేవి సో చాలా మట్టుకు ఎనిమిటీ అనేది పెరగడం మనం రీసెంట్ టైమ్స్లో చూస్తున్నాము. అండ్ అగైన్ ఈ పాకిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ నెక్సెస్ అనేది ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ మచ్ సీరియస్ సెక్యూరిటీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా. ఓకే, సో బంగ్లాదేశ్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ అ లాంగ్ స్టాండింగ్ డిబేట్ ఫ్రమ్ ద పాకిస్తాన్, దట్ ఈస్ అ ఫార్మల్ అపాలజీ. 1971లో జీనోసైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఒక ఫార్మల్ అపాలజీ మాకు కావాలి అని స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా కోరుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఫినాన్షియల్ రిపార్టియేషన్స్. ఓకే, సో యా, వాట్ ఆర్ ద ఇండియాస్ కన్సర్న్స్ అంటే, డెఫినెట్లీ న్యూ ఢిల్లీ ఆర్ ఇండియా ఇస్ వెరీ మచ్ అనీజీ అబౌట్ ద వార్మింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ బోత్. ఓకే, అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో సజెస్టింగ్ దట్ పాకిస్తానీ డిప్లొమాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ సపోర్టింగ్ జమతి ఇస్లామీ స్టూడెంట్ యాక్టివిస్ట్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ ది షేక్ హసీనా. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో జరిగిన ఈవెంట్స్కి పాకిస్తాన్ ఇండైరెక్ట్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. అకార్డింగ్ టు సమ్ రిపోర్ట్స్ దిస్ వాజ్ రివీల్డ్. ఓకే, కాబట్టి మిలిటరీ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్ విల్ హ్యావ్ సెక్యూరిటీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి ఉన్న రిలేషన్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాస్ బీన్ ఫిల్డ్ బై పాకిస్తాన్ నౌ. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ బంగ్లాదేశ్ ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి ఫిబ్రవరిలో, బట్ యా వీ డోంట్ నో హౌ డెమోక్రటికలీ దే విల్ కండక్ట్ ది ఎలక్షన్స్ అనేది. So what is the key strategic lesson that we can take is, in the absence of a strong regional framework like SAARC, India definitely we are finding harder to maintain an influence on our neighbors like Bangladesh. Especially e gaps ni Pakistan fill చేసినప్పుడు we are not able to do anything. So at least now we need to try again renegotiating with Bangladesh and let's try to improve the relation with Bangladesh. Okay, so that is a very great lesson that India has learned. Okay. So what does the new Online Gaming Act outline? So ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ యాజ్ అ హోంవర్క్. ఐ వాంట్ యూ టు రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ గేమింగ్కి సంబంధించిన చట్టం గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి. సో జస్ట్ క్విక్ రీడ్ అనేది మీరు చేస్తే, సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యర్ నోట్స్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ద డిస్కషన్. ఐ హోప్ యూ హెవ్ ఎంజాయ్డ్ టుడేస్ డిస్కషన్. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు, అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద కామెంట్ బాక్స్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Until then, take care, bye, and keep smiling.